Hello, good morning, students. Can you hear me? Hello. Yes, sir. Okay, once more. Good morning to all. Students, today here we are going to discuss about the Bhakti lesson on the back. We have already discussed about the Pramananda, Kabir, and also the important issues what they told about the that on devotion day. While entire society it was a turn towards the specific activities during the medieval period. These bhakti saints they turn the people's mind toward the devotion toward the God and goddesses there through their teaching, through their songs, through their actions there. Among the all here Chaitanya is also one. Ramananda, Kabira, and Chaitanya, Mirabai, and many other saints, they spread the bhakti or devotion among the people in the northern India. Here, Chaitanya was one of the famous saints of the bhakti movement. He is also considered an important saint of Lord Krishna Day. He was born in a Brahmin family in Noida of Bengal. Where is Noida? Noida is in near that Uttar Pradesh and Bengal there. I think at present here it is in the Uttar Pradesh, but here the Bengal or border of that between both Uttar Pradesh and then Bengal there. There he took the birth and he took Diksha at the age of 25 and became a disciple of Sri Krishna once year. While he was turned to 25, he took the Diksha means here he became the saint, sacrificed at all world pleasures and accepted that monk or that saint, became the saint. And he was loyal to the Sri Krishna since his childhood days. And after becoming the saint here, he started to worship more than the previous and on the Krishna he formed through that songs also. So entire his life after becoming monk here, or saint, he spent to spread the ideas of Lord Krishna there and his teachings through the songs there. He lived in Mathura and Vrindavan for many years. Mathura it is in the Uttar Pradesh, Vrindavan in that he lived. Vrindavan it is a garden in that Mathura. He stayed in that place there. And he preached that differences of caste can be removed by discipline and man becomes a pure through devotion. Even he too didn't support the caste system which has been present since that ancient days in the society there. And it can remove with the help of that discipline and also that devotion there. Discipline and other that board decisions to help us to remove that casteism from the society, and so that devotion human beings we will become pure there. It means whatever that whole ideas are there in our mind or that thoughts
it means bad, cruel, or any other that damageable that what ideas in our mind, they will go out there. When we will show devotion towards the goddesses. He popularized worship of Krishna. Here he taught his followers to worship the Lord Krishna there. Here whatever that saints, monks, they were present during the time of the 11th century to 16th century, 16th century, 16th and 16th century, they worshipped their particular Lord. Why did they worship a particular Lord? Because they believed that that God, they blessed from Him, and also with that belief in one God, they respected even the others also. Because they learned, they understood all these forms are different forms of God to the because of that welfare of the society. With worshipping the particular God, even they respected other religion, God and goddesses also there. They believe that all they are the other forms of God. Because of that, they were respecting each and every religion during their period. He composed many devotional songs in praise of Krishna Dev. One who is thinking that devotion with any one God here, he might form in that devotion in that bhakti era songs on their beloved one. It means God there. Like that, even Chaitanya also, he formed here devotional songs on that Lord Krishna. In that songs, he praised that Lord Krishna there regarding his miracles in his life stories, and that other issues there. On that he formed his own that song. He opposed a caste system and attempted to bring about a sense of brotherhood among the people there. Like others, he needs to also oppose the caste system, and he told to his followers not to practice that casteism in the society way. They can worship because almost all people here, they will believe that different type of that gods. They have a right here to worship that god and goddesses. But with that, they have to respect here the presence of or the existence of other religions also, other god and goddesses also there. You know, inside that other religions here, other that god and goddesses, because they are the other forms of God. He took the various forms because of the welfare of the entire universe. ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ here in the different situation occasions here, ವಿವಿಧ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ವಿವಿಧ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ತಾಳಿರ್ತಾನೆ. He took the different forms in different situations, centuries here to the welfare of the entire universe here. Therefore, with worshipping by keeping our belief in any one God, we have to learn here to respect in other religions also, other God and goddesses also, religions also, they, other people also, those who belong to that various castes in the society there. His philosophical thoughts and teachings are collected in the book called Chaitanya Charitamrita here. All his ideas, thoughts, teachings were collected in the which one? Chaitanya Charitamrita book there. Next, here we will discuss about the Guru Nanak. He is also one of the important saints in the northern India who had tried to
said the this Sikh religion who lived between the or in the 15th century, 15th and 16th century. Another advocate of the Bhakti movement, pioneer or person advocate document here, he was Guru Nanak, who had religious learning right from childhood days. As the others, he also learned that religious ideas, rituals since his childhood days. He was born in Talwandi, which is now in that Pakistan. After traveling around for many years, he established a religious center in Kartarpur on river Ravi banks here. What is that river Ravi? It is the tributary river of Indus, Sindhu river there. On the bank of that Ravi, he established a religious center that is Kartarpur. He made his followers to sit and eat together irrespective of caste and creed. Guru Nanak also here toward that opposition of casteism to bring brotherhood or unity among all people. He told his followers to take meal together irrespective of their caste and creed. Even today also what we will do whenever we will go to the other places, there we can't demand we cannot search our religion people only do. We will go to any hotel or any other restaurant, whatever we want, we will take the meals in the hotel there. While entering, while having the food, we do not ask them their caste, their creed, their color, their reason, these all that. As usual, here, normally, we will take the food. Here, the Guru Nanak also go to take that meal together there with so it means not giving the importance that a caste and creed. And he started longer a community kitchen where food is prepared and catered to all day. Here, longer it is what kind of room or community kitchen here, where they are preparing the food, and after preparing the food in that community kitchen or that longer day, they were distributing that food to the all people there without or irrespective of that caste and creed. Those were hunger or those were suffering from the food day. This became the scared place for the followers. It was later called as Gurudwara. That community kitchen in the later days became the scared place. It means the followers they considered that it is what a holy place or scared place in which they were preparing the food to serve to the people there. And later on also, over the period of time, it is identified as what Gurudwara there. It is in the Punjab. He preached that God is one and opposed ideal
that worship here. As the other saints, he also told here, God is one and other that remaining all they are the is different forms to the welfare of the entire universe. And he opposed here worship of that idols, statues, shrines in the temple and then in other places. It is their wish, it is belongs to us to believe that whether we have to worship or not that ideals in the temple, but we have to respect here that agree all religions are equal and all that different types of that God and goddesses are the different forms of God to the welfare of entire that universe. He emphasized good deed and moral life. He gave importance to that good deed, good conduct, good character, and moral life. It means he taught his followers to practice the good conduct, good character, good behavior to lead their moral life in the society there. He had followers from Hindu as well as Muslim communities. Because of his teachings, even the Hindus and then Muslims both they became the follower or pupil of that Guru Nanak. His followers are called as Sikhs here. His teachings are collected in Guru Granth Sahib. This is the holy book of that Sikh religion. Remember, entire all his teachings that included in the Guru Granth Sahib. That is the holy book of that Sikh religion. It is called as Adi Grantha by Sikh. It is the other name here, or it is called through the Adi Grantha by Sikh here, but others they call that Guru Grantha Sahib here. Even but it has two names. So one it is here Guru Grantha Sahib, and second one is Adi Grantha here, and it is kept in Gurudwaras and worshipped by that Sikh there. It is worshipped. All that Sikhs they have been worshipping that book or ideas which is told by the Guru Nanak in that Gurudwara, which are mentioned in that book there. This is all about the Guru Nanak. And next here we will discuss about the another important that Spain, human Spain, who was present in the Nobel period and who has practiced the devotion toward the God during that Nobel period there, like Chaitanya. The another name or other name for the Bhakti movement is Mirabai, who was the princess of Mewar. You might have heard maybe the story of princess of Mewar, Mirabai there. She renounced a life of luxury and became the most devoted follower of Lord Krishna. While she was turned 18, or that marriable age there, their parents or king of that Rajput, his father, mother, they decided to marry the Mirabai with another Rajput king, and they had done that also there. Even after that marriage also, she didn't drop the worship of Lord Krishna there. Almost all her life, she was standing to worship the Lord Krishna. Here, but this character, it was not tolerated by his mother-in-law there.
and help them. Because of that, later on also she sacrificed that life and became a monk. And later on also, like the Chaitanya and other, even people also started to worship with devotedly Lord Krishna. And like Chaitanya, she also formed songs on Lord Krishna during her travel across the northern part of India. She said that she taught to the people. Though she was married to Rajput prince, she left all that worldly things and became the disciple of Ravidas. Ravidas was the devoted teacher of that Mirabai there, the saint who was born in an untouchable caste here. It means lower caste. There is no lower caste or upper caste here, all are equal actually. Here, remember Ravidas was the teacher of that Mirabai there. She composed songs of devotion towards Krishna. Almost all that saints they composed songs on their devotee day, on their deity, means goddesses, and use that while worshipping their deity there through the devotion. And here the songs which are composed to worship the Lord Krishna or deity Krishna here, she also formed songs, and these are called as Mirabai Bhajanas. Mirabai Bhajanas. She criticized the claim of superior status of high caste people in her bhajanas here. With her devotion in her songs, in her bhajanas, she praised Lord that Krishna also, and then with that song she criticized here that high caste people superiority which they were following their life to have a dignity from the other people. These bhajanas are very popular even today in Rajasthan and Gujarat states here. In today also, that in the Rajasthan and Gujarat, people they have been practicing these all bhajanas to worship the Lord Krishna there. Because most of the Rajputs they appeared in the Rajasthan, Punjab and Haryana and Gujarat and western part of that Madhya Pradesh. And she traveled in that area, even she visited that in Dwarka also, birthplace of the Krishna Day. In today, here, that bhajanas are practiced by the people of that Rajasthan, Gujarat, those who belong to that Krishna division, or those who worship the Lord Krishna Day. Like this, many reformers try to bridge the gap between religious and caste in the different parts of India here. Like this, all that scholars in the northern India, they have tried to unite with that people, even though they will belong to the different religions or castes and creeds. Now here we are going to discuss about the Purandara Dasa. Vitoba temple at Purandarpur on the banks of river Bhima in the Maharashtra was the center of Bhakti movement here, especially in the southern part of India here. Vitoba temple, today also some of the people they will go to that
Chandrapur Purandara there to take the bless from that Lord. Vitopadre. Jnaneshwar, Namdev, Eknath, Tukaram, and Ramdasa, these are the important Bhakti saints of Maharashtra Day. So I try to spread the ideas who have tried to show their devotion towards the Lord Vitopadre. We are the famous saints of the new division, new sect here, which emerged in the southern part of India. And next here we are going to discuss about the Shishunala Sharifa here, who has taken the birth in the Karnataka, and I have tried to spread the harmony between the Hindus and then Muslims here. Imam and Hujma were his parents. Here, Imam and then Hujma, these were the parents of Shishunala Sharifa. He took the birth in the 1819 and died in the 1889 CE day. He was born in Shishunala of present Siggavi Taluk of Gadag district in 1819 common era. Siggavi, it is now under the Haveri day. And Imam named his son Muhammad Sharif as per the suggestion of a Qazi after the birth of that child, or birth of that Shishunala Sharifa, his father, he named him as a Muhammad Sharif. And Sharif is a Parsi word. It means a man who has ideal goals or a man of worth and respect by all. Sharif is that Parsi word, which means here a man who has ideal goals, that valuable goals or moral goals, or a man of worth and respected by all. And Sharif, he grew up a worthy man, just like his name here. Since his childhood days, he learned their all ideas under the guidance of that Govinda Bhatta. Govinda Bhatta was the teacher of that Shishunala Sharifa. Sharifa was influenced by Islam, Veerashaiva, and Vedic philosophy from young age. One said he took the birth for that couple of Imam and then Ujma, and he learned a lot of that ideas of Islam by his parents during his childhood days. And in underside, after becoming the disciple of Govinda Bhatta here, he learned that Veerashaiva and Vedic philosophy from that Govinda Bhatta. Because of that, his ideas they included here in the Islam also, and then in that Hindus also. Govinda Bhatta, a knowledgeable person, became his guru there. He selected him to teach about his all that ideas to Govinda Bhatta. As his father or his parents here, like in the Govinda Bhatta also, he influenced a lot on the Shishunala Sharifa. He opened a school for the children of Shishunala to provide education to them. His education provided a holistic vision of life for his students. Here, by opening the school to teach to the students to teach here, he established the school there to
he started to teach his ideas to the students also there. And next, Tarifa, who was always interested to move around with people, participated in all the faiths, drama, shows, and various other religious festivals that were arranged around Krishna holiday. Whatever festivals of faith, drama, and other that religious festivals which were conducting around the Shishunahara, he was attending that all day to learn, to teach the ideas of Hindu to the people here. And he became the harbinger of Riyavat literature, which is a part of Muharram celebration day. What is this Muharram here? It is a kind of festival which will practice by the Islam religion followers. Here, he is the promoter of Riyavat literature. It means he formed a song. Even today also, during the time of celebration of Muharram, that disciples of Islam or followers of Islam, they will practice that, or they will use that Riyavat literature song. This is all about that Krishna Sharifah. Can anyone else tell me one or two that song regarding that Krishna Sharifah? Do you have any idea? Can you remember that song? Hello? Nilesh? Tell any one song of that Krishna Sharifah. I think you might have studied that in Kannada language regarding the songs of that Krishna Sharifah. Sorati Hudu Manaya Malige, Bidiyabe Mudiki, Bidiyabe. These are the few songs which were composed by that Krishna Sharifah. And Kodana Kodin with the here he formed these all to criticize the blind worship of blind worship of that society. It means superstitious activities to criticize that. He formed that song. Next, another important Bhakti saint, Purandara Dasa. He lived between that 1484 to 1564 days, nearly 80 years. Purandara Dasa was prized by Vyasaraya as a Dasa among the Dasas. Why here that Vyasaraya he prized this Purandara Dasa? Because he has shown his intelligence and miracles in front of the Vyasaraya in the court of him. Therefore, he called him a Dasa among the Dasas here. It means an important saint among the saints. And he has contributed immensely to the tradition of Bhakti poetry. And he also formed songs to show his devotion toward the God. With the Vaishnava influence, Bhakti poems here. And he also formed songs to worship the God
and in that poems, he has told about that devotion toward the God there. Vaishnavism, Saivism, these are the divisions those were present in during the middle period. He was influenced by that Vaishnava division. He is called as the founding father of Carnatic music here. Who is the founding father of Carnatic music? Purandaradasa, he is the founder of Carnatic music. Purandaradasa was born in wealthy family of Purandaragar of present Maharashtra. He took the birth in the Maharashtra. And Varadappa Nayaka and Lakshmi Devi were his parents. Whose parents? Purandaradasa's parents. And his first name was Shivappa Nayaka, a gold trader by profession. Shivappa Nayaka was known for his business acumen here. You might have heard about the story of Purandaradasa also there. While one of the beggar, actually he was not beggar, God he took the form of beggar to check his devotion, to turn his mind toward the bhakti there or devotion, and asked to grant little money to lead his family, but he didn't accept that. He abused that Purandaradasa there and told him to leave that place there. And later on also, those who took the form of beggar, looking to God, he came to the home of the Purandaradasa. Here they asked Purandarasa's wife to grant little food or any kind of ornaments. But he didn't have any that have owned that object ornaments. So at once she gave a kind of that ornament which she wore on her nose there. And later on that God, who was in the form of that beggar, he pledged that item in that Purandaradasa there. But while during the time of pledging, he identified that ornament. It is what his wife ornament. Suddenly he returned to home and asked her wife to show her that ornament. She didn't get any way to escape from the situation. She feared if she didn't return that kind of ornament to her husband, she would receive the punishment by him. And thinking like that, she had tried to drink that kind of poison. While she was taking poison during this situation, God granted the same ornament. And later on also she shown that to the Purandaradasa. By holding that photo, he came to his shop, but that beggar he was not there. Through this incident, here Purandaradasa, he became saint. He dropped that all over the pleasure, that business activities, and started to worship the God through his teachings and songs there. Influenced and encouraged by his wife Saraswati Bai, Shivappa Nayaka treaded the path of spirituality here. What was the wife name of that? Purandaradasa, Saraswati Bai. And Purandaradasa preached the Madhva philosophy with the Kirtanas and traveled many places. What is the name of that philosophy which was coined or taught by that Madhvacharya?
Can you remember that? While I was starting or in the beginning of this class, I had told a key word to remember that all three philosophies. Shamara, Adevi. Shiva means Sankaracharya, Ma means Madhvacharya, Ra means Ramanujacharya. And so it means Advaita system, Dvaita system, second one. Three means Visishta Advaita. Here middle one, that is a Dvaita system. It was preached by, told by Madhvacharya. Here Purandaradasa, he followed that philosophy and formed his own kirtanas to worship the Lord. He visited Tirupati, Srirangapatana, Arunagiri, Udupi, Kanchi, Kanakachala, Kachi, Kumakona, Kundalipura, Hastigiri, Kalahasti, Srishaila, Gatikalacha, Chala, Gadag, Harihara, Beluru, Mannuru, Melukote, Hampi, Harihara, and various other escaped places and spread the message of Bhakti to common people. He traveled in these all places, and not only these all places, these are the important holy places. All these places are the what? Important holy places which worship here that different types of that God and goddesses. And he traveled in these all places and told to people here about that moral ideas and devotion. Purandaradasa, apart from expressing the importance of devotion as per Vaishnava sect, expressed his concern over false worship and philosophies of life here. He didn't supported that false worship and then philosophy of life here. He condemned that also, and he criticized that caste and creed based, which are based on that discrimination. Means doing partiality, as the other that teachers, other that saints monks here, even it also condemned that caste system, and he rejected the false bhakti and instead insisted on inner reflection. It means inner purification. These all, like the other other that saints, he also concentrated on that or criticized that casteism and focused on the devotion toward the God there. And also he focused more on that inner purification, reflection regarding our ideas or thoughts there. He declared without inner purity, external purity is of no use. We shouldn't have here two ideas, the inner one and then outer one. Whatever ideas we have inside here, we have to follow that out also. And he said, what is the use of cleaning the external flame without cleaning the internal flame here? It means ಒಳಗಿನ ಒಂದು ಶರೀರವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಹೊರತು ಹೊರಗಿನ ಒಂದು ಶರೀರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೆ ಏನು ಫಲ? Without cleaning the inner heart here, what is the use of cleaning the entire body structure here? This idea is also told by the Purandaradasa. And he also said, without faith, the more dipping in river is of no use here. In today also, number of people, they will go to holy places and will think in that river to smash or to remove their all that bad karmas or that any other incidents here. If there is no faith in the God here, they are all for not used there. Thinking in the river
classifying any kind of objects in the data, random areas, or any other that incident, any other that object donation to the others. If we do not have faith, all these are all no uses. He said one has to stay alive and emerge victorious. Human birth is a great, never spoil it, O fools. ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು, ಅದನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಪುತ್ರಗಳಿರ ಅಂತ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪುರಂದರದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. This is what the gift of God. Which one? Birth of human birth here. Before we have to use, we have to take proper care of that to acquire that worldly knowledge, pure knowledge. Like this, he sowed the seeds of faith in human life and its worthiness and become the icon for life of satisfaction here. Like other that saints here, he also told about that devotion toward the God, or saw the seeds of faith in the human's life here. You have to keep your faith and patience to get success in the life here, or worship the God and goddesses. Then only he may hold our hand at the end. All his considerable knowledge has become the Upanishads of Purandaradasa, and on the same Dasa means Purandaradasa. Due to the regarding these all his contributions, here he became the word Dasa, which means here Purandaradasa. This is all about what Purandaradasa. Regarding Kanakadasa and others, that we will discuss tomorrow day. Today, here with this I conclude this class. Do you have any doubts, sir? Hello? Okay, students. Today I will conclude this class. Thank you so much, sir. Bye.
हेलो चेन्नई हेलो Good morning, sir. हाँ गुड मॉर्निंग कैसे देवा अरे ಯಾವ ಸಮಯ ಇದೆಯಾ ಸಂಜನಾ Yes. ಯಾವ ಸಮಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗೋದಾವರಿಯಲ್ಲಿ खेलो कूदो स्वस्थ रहो खेलो कूदो स्वस्थ रहो पाठ नंबर 11 यहाँ पे हम संकलित देख रहे थे खेलो कूदो स्वस्थ रहो। यहाँ पे आपको पता चलता है कि खेल से हमारा जो शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक भी हम वहां पे परिवर्तन कर सकते हैं खेलों से। सबसे पहले हम इस पाठ का संक्षिप्त में आंखें देखेंगे, हमें पता चलता है कि इस पाठ में हमें क्या क्या पता चलता है। जीवन में स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण स्थान है। सेहत को बनाए रखने के लिए कई लोग बहुत पैसे खर्च करते हैं। सेहत जो हमारे जो शारीरिक अंग है, जो हम उसे सेहत कहते हैं, सेहत को बनाकर रखने के लिए कई लोग इतने पैसे खर्च करते हैं, इतने पैसे बहुत ही सारे पैसे खर्च कर सकते हैं करते हैं क्यों? उनकी जो सेहत है वो अच्छी बरकरार रहे और पैसे खर्च किए बिना ही अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए खेलो कूदो स्वस्थ रहो इस सूत्र को अपनाए। हम यदि पैसा बचाना चाहते हैं तो हमें ये काम करना है कि हमें प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा या एक घंटा कम से कम 1 घंटा तो खेलना ही खेलना है। खेल से हमें क्या पता चलता है कि हम अपने शारीरिक और मानसिक दोनों अंगों को हम प्रबल रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं और मजबूत रख सकते हैं। ये हमें पता चलता है खेल से। अब देखिए व्यक्ति जब खेलता है, व्यक्ति जब खेलता है तो उससे खेलने के बाद क्या अपना जो शारीरिक जो है तो श्रम होता है, श्रम के बाद उसे क्या आता है पसीना आने लगता है। पसीना क्या है? जो हमारे शारीरिक में जो छुपा हुआ बंधन है वह बाहर जाती है पसीने के जरिए। यानी खेल से, अच्छे श्रम से, अच्छे व्यायाम से हमारा क्या बनता है? शारीरिक अंग सदैव बन सकता है। खेलों की दुनिया में सदा आनंद और उल्लास का वातावरण रहता है। खेलों की दुनिया में सदा आनंद और उल्लास रहता है। ಅಂದ್ರೆ ಆಟ ಆಡುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆನಂದ ಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ। ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ದಿನಪ್ರತಿದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 1 ತಾಸು 1 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆಟ ಆಡಲೇಬೇಕು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು 1 ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ, ಆ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಮಯ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ। ಅಂದ್ರೆ ಮಲಗುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಆಹಾರ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಆಟ ಆಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಿಗದಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು। ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಆಟ ಆಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕ ಒಂದು ಸದೃಢವಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗ್ತೀವಿ ಆಟ ಆಡುವುದರಿಂದ।
उत्साह का शीतल चले बहता रहता है। जो उत्साह रहता है उत्साह का शीतल चले क्या होता रहता है, हमेशा बहता रहता है, उत्साह भरित हम रहते हैं। खेल से तन मन स्वस्थ होता है, मनोरंजन भी मिलता है। देखिए खेल से तन और मन दोनों भी यहाँ पे क्या होते हैं, स्वस्थ रहते हैं और हम उल्लास आनंद भरित यहाँ पे हमारा जो मन है रहता है। बोले आरोग्य में भाग जाए ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದೆ. ಆ ವಸ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಒಂದು ವಸ್ತು ಆರೋಗ್ಯ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿದೆ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟ ಏನೇನಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಂಗಲೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಆಟ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ಅತಿ ಏನು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಲಕರಣೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಬಹುದು, ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಕಸರತ್ತಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಟ ಆಡುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆನಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ಹಗುರಾಗುತ್ತೆ ಆಟ ಆಡಿದ್ರಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮೈದಾನ ಮಾಡಿ ರಂಗೋಲಿ ಆಟ ಆಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ मनोरंजन के साथ हमें दिल का एक प्रफुल्ल उत्साह भरित हमारा मनोरंजन निकलता है। खेल करते होते हैं, जब हम खेल की बात करेंगे तो खेल कई तरह के होते हैं। खेल कई तरह के बहुत से प्रकार आटಗಳಲ್ಲಿ खेल कई तरह के होते हैं। साधारणतः उनके दो भेद किए जाते हैं। ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಆಟದ 7 ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಶಾರೀರಿಕ खेल और मानसिक खेल, ಒಂದು ಶಾರೀರಿಕ खेल, ಎರಡದು ಮಾನಸಿಕ खेल ಅಂದ್ರೆ ದೈಹಿಕ ಆಟ, ಮಾನಸಿಕ ಆಟ. उदाहरण के लिए कबड्डी, हॉकी, गुल्ली डंडा, क्रिकेट, कुश्ती, फुटबॉल, बैडमिंटन, तैरना, दौड़ना आदि। देखिए खेल यहाँ पे जिन खेलों में शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता है, जिन खेलों में शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता है उन्हें शारीरिक खेल कहा जाता है। जिन खेलों में ಯಾವ ಆಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಾರೀರಿಕ ಶ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶಾರೀರಿಕ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಾರೀರಿಕ ಆಟ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಆಟ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಕಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗುಲ್ಲಿ ದಂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕುಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತೈರ್ನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೌಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಜುವುದು, ಇವೆಲ್ಲ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡುವ ಆಟಗಳು. ನೋಡಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡ್ತೀವಿ, ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬೀಳ್ತೀವಿ, ಓಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಸರತ್ತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಓದಲಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಹಾಕಿಗೆ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗುಳ್ಳಿ ದಂಡ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಅಂತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಶಾರೀರಿಕ ವ್ಯಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕುಸ್ತಿ ಆಟ ಆಡುವುದು, ಆಮೇಲೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕೂಡ ಓಡಾಟ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓಡಾಟ ಇರುತ್ತೆ, ಈಜುವುದು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಜುವುದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಓಡುವುದು, ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕಂಗ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. इसके शरीर जिन खेलों में मानसिक श्रम अधिक होता है उन्हें मानसिक खेल कहते हैं। इसके विपरीत
शारीरिक के ऊपर मानसिक, यानी मानसिक दृष्टि से हम बहुत श्रमिक होते हैं ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಶ್ರಮ ಆಗ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಆಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾನಸಿಕ ಆಟ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. उदाहरण के लिए शतरंज, कैरम, पासा, बकरीबाज, खेल आदि ಈ ಕೇರಂ ಆಡ್ತೀವಿ. ಕೇರಂ ಆಡುವುದು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಈ ಎರಡು ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಶತರಂಜ್ ಚೆಸ್ ಆಡ್ತೀವಿ. ಚೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಯಾಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾವುದು ಕಾಯಿ ಮುಂದೆ ತರಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಏಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಟ ಆಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೇರಂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ಪಾಸಾ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ಬಕ್ರಿ ಬಾಸ್ ಖೇಲ್ ಆದಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 4-5 ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುವುದು ಹೌದಾ. ಬಕ್ರಿ ಬಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕವ್ವಾಯ, ತೋತಾಯ, ಮೇಣಾಯ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಹೆಸರಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ತದ ಹೌದಾ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಕ್ಕಾಗ್ತದ. ಆದ್ರೆ ಬಕ್ರಿ ಉಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋಬಿಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಬಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕುರಿಯಿಂದವೆಲ್ಲ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಬಕ್ರಿ ಬಾಗ್ ಖೇಲ್ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಯ ನಾವು ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. नेक्स्ट, इसी प्रकार वैयक्तिक खेल और सामूहिक खेल के रूप में भी दो भेद किए जाते हैं. इसी प्रकार आयुष के जो भेद किए जाते हैं उनसे वैयक्तिक खेल और सामूहिक खेल. अभी आಟ ಆಡುವುದು ಮತ್ತು ಗುಂಪಾಗಿ ಆಟ ಆಡುವುದು. व्यक्तिगत खेलों में तैरना, दौड़ना, एयर बोइंग, तीर चलाना, बिलियर्ड, शूटिंग, नाव चलाना, छलांग मारना आदि. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೌಡ್ನ ಓಟ ಬಿಡುವುದು, ತೈರ್ನ ಈಜುವುದು ಒಬ್ಬನೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಏರೋಬಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು, ತೀರ್ ಚಲಾನ ಬಾಣ ಬಿಡುವುದು ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ ಹೌದಾ, ಶೂಟಿಂಗ್, ನಾನ್ ಚಲಾನ, ಛಲಾಂಗ್ ಮಾರ್ನ, ಜಂಪ್ ಮಾಡುವುದು, ಅವು ಆಮೇಲೆ ಓಟವನ್ನು ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಆಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಳು. सामूहिक खेलों में वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन आदि. ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆದಾಗ ಆಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 9ರಿಂದ 11 ಜನರಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಹೌದಾ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2 ಗುಂಪು ಬೇಕು. ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ, ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ 11 ಜನ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ. ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ 7 ಜನ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಂಪು 2 ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ 7 ಜನ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 7 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅದು ಕೂಡ ಸಾಮೂಹಿಕ ಆಟ. ಏನು ಕೂಡ 7 ಗುಂಪದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ. इसी प्रकार खेलों का आयोग भी इसी प्रकार खेलों का आयोग भी भेद है. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾವುದು, ಕಬಡ್ಡಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಹಾಕಿ, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆದಿ मैदानी यानी आउटडोर इंडोर ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. आउटडोर इंडोर खेल हैं जैसे शतरंज, कैरम, पासा आदि घरेलू खेल हैं इंडोर. ಅಂದ್ರೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುವುದಕ್ಕೆ ಔಟ್ಡೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು इंडोर ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. इसी प्रकार खेलों में और एक भेद किया गया है. ಅಂದ್ರೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಗುಂಪು ಆಟಗಳು ಏನದಾಗಲ್ಲ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಔಟ್ಡೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಆಟ ಆಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಟಗಳಿಗೆ ನಾವು इंडोर ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. आजकल हमारे देश में हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, शतरंज, कुश्ती आदि खेल काफी लोकप्रिय हो रहे हैं. आजकल हमारे इस दौर में क्या हो रहा है, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, शतरंज, कुश्ती क्या हो रहे हैं, लोकप्रिय हो रहे हैं. खेलने में लोकप्रिय हो रहे हैं. ಎಲ್ಲ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ
ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಆಟಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ, ಆಟ ಆಡುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಆನಂದವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ आटದಿಂದ। नेक्स्ट, राज्य और राष्ट्र के स्तर पर खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाते हैं। राज्य और राष्ट्र के स्तर पर जो देखिए यहाँ पे केवल खेलने में क्या क्या लाभ मिलता है हमें, केवल हम खेलते हैं, हमारा मनोरंजन नहीं होता है, लेकिन राज्य और राष्ट्र के स्तर पर हमें वहाँ पे पुरस्कार भी मिलता है, पुरस्कार दिया जाता है। यानी कौन सा व्यक्ति अच्छे से कौन सा खेल खेलता है उसके प्रति उसे क्या किया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार यानी उसे प्रोत्साहन मिलता है कि तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, तुम इसी खेल में अच्छे से अच्छा और भी एक साधना यहाँ पे करो। यानी प्रोत्साहन दिया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, सम्मान किया जाता है, ऐसा मिलता है। यानी हम जो आर्थिक भी सबल हो सकते हैं खेलों से। राज्य और राष्ट्र के स्तर पर खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे अर्जुन, एकलव्य, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद, राजीव खेल रत्न आदि पुरस्कार के नाम है ये। पुरस्कार ಹೆಸರು ಕೂಡ ಅದಲ್ಲ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಖೇಲ್ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅರ್ಜುನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಧ್ಯಾನಚಂದ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಅವರವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ। ಅಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೋಚ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಕೋಚ್ಗೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ। ಮತ್ತೆ पुरस्कार के साथ धनराशि भी दी जाती है। पुरस्कार के साथ पुरस्कार ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಧನರಾಶಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ। अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को और पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बैंक और कई कंपनियों में नौकरी दी जाती है और धनराशि के साथ साथ नौकरी भी दी जाती है। केंद्र सरकार हो और राज्य सरकार हो, बड़े बड़े कंपनी क्यों हो, बैंक क्यों न हो, क्या करते हैं इन खिलाड़ियों को काम देते हैं, इनकी वहां पे उनका काम किया जाता है, वहां पे आओ उनका नाम ऊंचा हो जाता है। पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को नौकरियों की भर्ती में आरक्षण की सुविधा भी रहती है। जो पुरस्कार मिला है ऐसे खिलाड़ियों को, ऐसे जो क्रीड़ापटु है ऐसे खिलाड़ियों को वहां पे आरक्षण मिलता है। ಮೀಸಲಾತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಮೀಸಲಾತಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದೊಂದು ಮೀಸಲಾತಿ ಇರುತ್ತೆ। ಆ ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೀಸಲಾತಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ। ಯಾವುದೇ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇವರು ಕೂಡ ಅಲಂಕರಿಸಬಹುದು ಅಂತ। ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು ಹೆಸರು ಕೇಳಿರಿ, ಆ ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಉಪಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರ, ಹೌದಾ? ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈಗ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ನೋಡಿದೆ, ಆ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ। ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟ ಆಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೂಡ सिगुते अंता। नौकरियों में भी इन्हें क्या मिलता है, आरक्षण की सुविधा मिलती है। इतना ही नहीं रेल, हवाई जहाज आदि में सफर करने के लिए भी विशेष रूप से आरक्षण की सुविधा दी जाती है। रेल हो, जहाज हो, हवाई जहाज हो, कहीं का जाना आना हो तो इन्हें क्या मिलता है, ऐसे कंपनियों में भी उनको क्या मिलता है, आरक्षण की सुविधा मिलती है जैसे खिलाड़ियों को। कई कंपनियां खिलाड़ियों को अपने प्रतिनिधि बना लेती हैं। ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಷ್ಟರಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ।
ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಅವರು ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಂಭಾವನೆ ಅದರಿಂದ ಪಡಿತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರಿನ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಆ ನೀರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರೀಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಧೋನಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಅವರ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊತಾರ ಅವರಿಗೆ क्रीड़ापटुಗಳಿಗೆ। जीवन में खेलों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। खेल छात्र जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। छात्रों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ हम खेलते हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं, इतना ही नहीं, हमको पढ़ने के साथ साथ भी वहाँ पे खेल की आवश्यकता है। हम खेलना भी चाहिए, क्योंकि खेल के साथ हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं तो हम आगे नहीं जा सकते। हमको खेलना है। हमारा जो मन और मस्तिष्क जो है इसे हम साफ रखना है, तो हमें क्या किसकी आवश्यकता है? खेलों की आवश्यकता है। ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಚನೆ ಬಳಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಉತ್ಸಾಹದಂತ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ದು ಆಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮದ್ದಿಲ್ಲ. ಮದ್ದು ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಟ. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೇಹದ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅತಿ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು। छात्रों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी जरूरी है। पढ़ाई कितनी आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता में खेल की भी है। खेलों के द्वारा बच्चों में धैर्य, लगन, परिश्रम, उत्साह तथा परस्पर सहयोग आदि गुणों का विकास होता है। बच्चों में बहुत सारे गुण यहाँ से उत्पन्न होते हैं। उनको से बच्चों में धैर्य बढ़ता है। धैर्य आಟ ಆಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಲಗನ್ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬರುತ್ತೆ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಉತ್ಸಾಹದ ಮೊದಲೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ। ಆಮೇಲೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಇರುವುದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ। ಆಟ ಆಡುವ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಕಸರತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳು ಏನಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಬಹುದು। परस्पर सहयोग करना, लगन, परिश्रम, उत्साह के साथ रहना, ये सारे के सारे गुण हम सीखते हैं। और जहाँ विद्यालय में छात्र शिक्षा द्वारा अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वही खेलों द्वारा जीवन का अनुभव प्राप्त करते हैं। देखिए, जहाँ विद्यालय में छात्र शिक्षा द्वारा अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, शिक्षा द्वारा हम क्या करते हैं अलग अलग अनेक यहाँ पे हमें ज्ञान का एक अवसर प्राप्त करने का अवसर मिलता है। वही खेलों द्वारा जीवन का अनुभव हमें प्राप्त होता है। जीवन का जो अनुभव है, जीवन का अनुभव क्या है, ये हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। जीवन का अनुभव यानी हम गिरते हैं, करते हैं, वहाँ पे हमको हार होती है, जीत होती है। देखिए खेल है, ಆಟದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆಟ ಆಡ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ, ಆ ಆಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಲ್ತೀವಿ, ಗೆಲ್ತೀವಿ, ಏಳ್ತೀವಿ, ಬೀಳ್ತೀವಿ, ಓಡ್ತೀವಿ, ಕೂಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಈ ಒಂದು ಆಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೋಲಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಅನುಭವ ಈ ಆಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ। ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಸೋತಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ನಮ್ಮ ಯೋಚನಾ ಲಹರಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಿನಿಂದ। ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಸೋತಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀವಿ। ಒಂದು ಸರಿ ಮಸತಿಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಗೆಲುವಾಗಬೇಕು
ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವನದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೋಲಾದಾಗ ನಾವು ಆ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೆಲುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. नेहरू जी के अनुसार खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। नेहरू के अनुसार जो हमारे माननीय पहले जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी रह चुके हैं नेहरू जी के अनुसार क्या करना है, खेल को खेल की भावना से ही खेलना। ಆಟ ಏನಾಡ್ತಿ ಬಲ ಆಟ ಆಡುವ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದಲೇ ಆಟ ಆಡಬೇಕು हौदा। एक कहते हैं खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा खेलते हैं कि हम पिछले अवधि में हम इसके प्रति हम हारे थे ನಾವು ಸೋತಿದ್ವಿ, ಇವಾಗ ಅದೇ ಸೇಡು ಈ ತಪ್ಪೋಣ, ಇದು ತಪ್ಪು. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಟ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಆಟದ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಆಟವನ್ನು ಆಡೋಣ. ये नेहरू कहते हैं। नेहरू जी के तमाम ही गांधी जी भी स्वास्थ्य के लिए व्यायाम को आवश्यक मानते थे। महात्मा गांधी जी कहते हैं, नेहरू जी के अनुसार ही वो भी एक बात कहते हैं कि स्वास्थ्य के लिए व्यायाम को आवश्यकता है, व्यायाम की आवश्यकता है। जितनी तुम्हें सांस लेने की आवश्यकता है उतनी ही शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता है। तुम व्यायाम करना चाहिए, तुम व्यायाम करो, तुम कसरत करो, तुम तुम्हारा जो आरोग्य है उस आरोग्य को यानी तुम्हारा जो सेहत है उस सेहत को संभालने की कोशिश करो। ये महात्मा गांधी जी भी हमें कहा है। खेलने से हमारे अंगों की कसरत जो हो जाती है और हम हृष्ट पुष्ट बनते हैं। हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेलना चाहिए। हम खेल से क्या होते हैं, क्या करते हैं, हृष्ट पुष्ट बन जाते हैं। हम वहां से दस्त पुष्ट हो जाते हैं, हमारी कसरत होती है, हमारी जो बॉडी है वो एक अच्छी ताजी तगड़ी बॉडी हो जाती है। हमारे जो शारीरिक अंग है सारे के सारे अंग क्या होते हैं, अच्छे से अच्छे हमारे सदृढ़ अंग बन जाते हैं, जिससे पुष्ट जम कहते हैं। अच्छे जो अंग हैं, अब देखिए बहुत सारे बच्चे होता है बड़े से 30 साल 35 साल 35 ವರ್ಷ ಮುಗಿತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ 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 ಕಾಯಿಲೆಗೆ ನಾವು ವೈರಾಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಗ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 35 ನಂತರ 30ರಿಂದ 35 ನಂತರ ವಯಸ್ಸಾಗಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಬರ್ತದೆ, ಬಿ ಪಿ, ಶುಗರು, ಇದು ಮಧುಮೇಹ, ಇಂಥದ್ದು ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಎದೆ ನೋವು, ಕಾಲು ನೋವು, ಕೈ ನೋವು, ಕಿವಿ ನೋವು, ಕಣ್ಣು ನೋವು, ಬೇರೆ 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 ನೋವುಗಳನ್ನು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಾ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಸರತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೋಗ ಬರಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಟ ಆಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸದೃಢವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಆಟ ಆಡುವುದು ನಮಗೆ ದೇಹ ಸದೃಢಾಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ದೇಹ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನನ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಇವರನ್ನು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆಟ ಆಡೋಣ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಮ ದೇಹ ಸದೃಢವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಪಾಠ. नेक्स्ट, खेलों द्वारा हम नाम के साथ साथ धन भी कमा सकते हैं। खेल खेलने से खेल के द्वारा हम नाम तो कमा सकते हैं, ಹೆಸರು ನಮ್ಗೆ ಹೆಸರಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಹೆಸರು ಜೊತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ धन भी मिलता है, ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಹಣ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. आजकल खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए विद्यालय में भी
खेल दिवस का आयोजन किया जाता है। विद्यालय में, पाठशालाओं में अनेक प्रकार से एक दिन वहाँ पे खेल दिवस मनाते हुए छात्रों को ये बताते हैं, ये सचेत करते हैं कि तुम खेल से प्रोत्साहन पा सको और खेल से तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। ऐसा है वहाँ पे प्रोत्साहन विद्यालय में भी, पाठशाला में भी दिया जाने लगा है। जीतने वाले बच्चों को पुरस्कार दिए जाते हैं। सभी बच्चों को खेलों में भाग लेना चाहिए ताकि वे स्वस्थ रहे। जो बच्चा, जो छात्र जीतता है, ऐसे छात्रों को हम क्या कर रहे हैं, पुरस्कार देते हैं कि तुम ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। और जो बच्चे नहीं खेलते उन्हें खेलने के लिए प्रोत्साहन कर देते हैं। यानी सभी बच्चों को खेलों में भाग लेना आवश्यक है। सभी बच्चों को ಎಲ್ಲಾವನ್ನ ಕಲಿಗೆ ಆ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು भागी ಆಗಬೇಕು। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ಅಂದ್ರೆ ಸದೃಢವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸದೃಢವಾದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸದೃಢವಾದ ಮನಸ್ಸಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಕೂಡ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್। ಯಾವುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ಅಂದ್ರೆ स्वस्थ शरीर में, जो हमारा स्वस्थ शरीर है, इसी स्वस्थ शरीर में हमारा एक अच्छा मस्तिष्क वहां पे रहता है। अंत में तन मन दोनों को स्वस्थ बनाने के लिए खेलना अत्यंत आवश्यक है। अंतದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, तन और मन को दोनों को हमें स्वस्थ रखना है तो हमें क्या करना है, खेलना अति आवश्यक, अति आवश्यक खेलना। तो ये छोटा सा संक्षिप्त संकल्प था, खेलो कूदो और स्वस्थ रहो का एक छोटा सा यहाँ पे भाग। आपको ये पता चला कि हमारे जीवन में खेल का कितना प्रभाव है और खेल से हम क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, खेल की दुनिया हमारी कैसी है और यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। जो कुछ आपको फिर से नहीं समझ आया है आप मुझे पूछ सकते हैं। चिन्मय, चिन्मय, नैना, नीलेश, सजना, Yes, sir. ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸಮಯ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಸಮೂ, ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತದ್ರಿ ಸರ್. ಸಮೂ, ಸಮೂ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತದ್ರಿ ಸರ್. ಸರಿ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ತಗೊಳ್ರಿ। खेलों की दुनिया कैसी है? खेलों की दुनिया कैसी है? सेकंड वन, व्यक्तिगत खेलों के उदाहरण दीजिए। व्यक्तिगत
व्यक्तिगत खेलों के उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, खेलों के पता लिखते हुए कुछ उदाहरण दीजिए। कुछ उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, आप कौन कौन से खेल खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, खेलों से हमें क्या लाभ मिलता है। मानसिक मानसिक खेल के मानसिक खेल के उदाहरण लिखिए। जीवन में खेलों का काम क्या है।
ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಸಂಜನಾ ಇದೆ ದೇವರ್ Yes, sir. ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಚಿನ್ಮಯ ಚಿನ್ಮಯ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ? Yes, sir. ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು? Yes, sir. ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ? ಸಂಜನಾ What, sir? ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಸೆಕ್ರೆಟರಿ